Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Նօհա Ատեֆը, եգիպտացի բլոգեր եւ հետազոտողը։ Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեզ մոտ։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես խոսել այն արդյունքների մասին, որոնց հասել է եգիպտական գարունը, եգիպտական հեղափոխությունը։ Կա արդյոք հիասթափություն, թե չէ։ If you mean if we are satisfying with the January 25th action, yes, we are satisfying. We haven't yet achieved all the goals we went for, we talked to street for. Yeah, I think Egyptians are still revolutionary. If not, they are going even more revolutionary than before, than last year. Այո, մենք բավարարված ենք հունվարի 25-ին տեղի ունեցած հեղափոխության եւ եգիպտացիները այս առումով մեծ ջանքեր գործադրեցին։ Եթե մարդիկ բավարարված են, ապա ինչու են նրանց նորից դուրս գալիս թարիրեր ապրակ։ If people are satisfied, why are they going to the streets again? I mean, they are satisfying with the action of revolting, but the demands are not yet achieved. They are going to streets to fulfill the revolution. What happens in January, it was only 18 days to take the top of the regime, but the regime haven't yet fallen down. Նրանք բավարարված են իրենց հեղափոխական գործունեությամբ, բայց նրանց պահանջները դեռևս բավարարված չեն եւ նրանք դուրս են գալիս փողոց իրենց պահանջները բավարարելու համար, քանի որ ռեժիմը դեռևս անկում չի ապրել։ And a corruption of 30 years could not be cleaned in only 18 days. Եվ կոռուպցիան չի կարող մաքրվել եւ մենք չենք կարող ազատվել կոռուպցիայից 80 օրվա ընթացքում ընդհանրապես։ At this that we are going, we want to build a civil state, so building such a state will take time too. Եվ մենք ուզում ենք քաղաքացիական պետություն կառուցել եւ այդպիսի պետության կառուցումը եւս ժամանակ է պահանջում։ Այսինքն կարելի է ասել, որ չկա տարբերություն Մուբարակի եւ այն մարշալների եւ գեներալների միջեւ, ովքեր հիմա ղեկավարում են։ Yes, we surely can. First, I'd like to say his name, to mention his name, the Field Marshal Mohammed Hussein Tantawi. He is a very, very good ally for Mubarak. Mubarak have been keeping him in his position for years. Նա տարիների ընթացքում ծառայել է Մուբարակի ռեժիմի տակ եւ Մուբարակը նրան տարիների ընթացքում պահում էր։ What's happening now is that people know about Mubarak and his corruption and dictatorship, but nobody knows, almost nobody knows the name of the field marshal who's doing the same crimes Mubarak did. Խնդիրն է, որ հիմա մարդիկ գիտեն Մուբարակի հանցագործությունները եւ կոռուպցիայի աստիճանը, բայց այժմ մարդիկ չգիտեն այն անձի հանցագործությունները, որոնք հիմա են կատարում դա։ He's even going more brutal. Եվ դրանք ավելի կոպիտ են դառնում։ Այսպիսի մի բան սովորաբար ասվում է, որ նման հեղափոխություններում, արաբական երկրներում ինչ որ դեր են խաղում արտաքին ուժերը, կա դեր այդ դերը մասնավորապես Միացյալ Նահանգների այդ հեղափոխության մեջ։ They say that in this kind of revolutions, the third countries will play a role. For example, the United States. What do you think about this? I think, well, I do not count on governments, I do not count in any governments, either Arab or any other governments. Շեմ կարծում որ որևէ կառավարություն, օտար կառավարություն մասնակցություն ունեցել այս հեղափոխությանը։ The world have been making allies with Mubarak for 30 years. Այդ պետությունները համագործակցել են Մուբարակի հետ 30 տարիների ընթացքում։ If you're talking about the United States in particular, Egypt used to be the second receiver of the US aid. Եթե խոսում ենք մասնավորապես Միացյալ Նահանգների մասին, ապա Եգիպտոսը Միացյալ Նահանգների օգնության թվով երկրորդ ստացողն էր։ And also the gas canisters and pellets that's being now used against the protesters, the peaceful protesters, and made in the USA. Եվ հենց այն գազ արտանետող սարքերը, որոնք օգտագործվում են ուրեմն ցուցարարների դեմ, հենց պատրաստված են Միացյալ Նահանգներում։ It's not only this, the Europe and all the countries they just kept silent while they know that Mubarak is a dictator.
եւ խոսքը չի վերաբերում միայն Միացյալ Նահանգներին, խոսքը նաեւ վերաբերում է եվրոպական պետություններին, որոնք իմանալով որ Մուբարակը բռնապետ է, լռությունն էին պահում։ What we do count on as people, we would very much to see that the world is still in solidarity with Egyptians, and they still remember that the revolution is on. Մենք մեր հույսը դնում ենք մարդկանց վրա, որոնք տեսնելով եգիպտական ժողովրդի այս ընդվզումը համերաշխություն են հայտնում, համերաշխություն կհայտնեն եգիպտական ժողովրդին եւ կհասկանան, որ հեղափոխություն դեռևս շարունակվում է։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ արևմտյան ռեժիմները, կերակրում են, սատարում են այդ ռեժիմներին, չէ, շատ երկար տարիներ, նաեւ Մուբարակի ռեժիմը։ European and Western states feeded the regimes in the Middle East and also the Mubarak regime. Բայց գալիս է որ մի պահ, որ նրանք ասում են, չէ, մենք այդ ռեժիմները չենք հավանում։ But there is some point that they say, no, we don't like these regimes anymore. Այնչով է պայմանավորվում են փոփոխությունը։ What do you think is this changes are conditioned by? I think that it's a matter of interests. If they had interests with Mubarak regime and they wanted to keep him in power, and they have been supporting him to stay in power, so that's it. And when they found themselves in a situation, even during the 18 days in January 2011, you find the United States didn't take a certain position from the beginning, like it was trembling. Sometimes they say, no, this is right, this should come to an end, and some other times they say, no, Mubarak should meet people's demand, and other time you should do reforms, until they came to a situation that they find it's definite, people are going to win, so they stand in the side of people. So at the end of the day, it's a matter of interests for the United States and for all the other countries. Իմ կարծիքով բոլոր պետությունների համար եւ Միացյալ Նահանգների եւ բոլոր պետությունների համար սա միայն շահի խնդիր է, երբ որ նրանց շահերից բխում էր պահել Մուբարակին, դրանք աջակցում են եւ նույնիսկ 18 օրվա ընթացքում, երբ այս ընդվզումները դեռ նոր էին սկսել, Միացյալ Նահանգները կոնկրետ դիրքորոշում չէր հայտնում, մեկ ասում էր, որ պետք է Մուբարակը բարեփոխումներ կատարի, մեկ սատարում էր ժողովրդին, բայց երբ տեսավ վերջնականապես երբ մարդիկ արդեն հաղթում են, կանգնեց մարդկանց կողքին եւ սա միայն շահի խնդիր է։ Կոռուպցիայի մասին ասացիք, փաստորեն 30 տարի այդ ռեժիմը ղեկավարում է եւ բնականաբար մեծ հարստություններ է կուտակել, հիմա դատվում է, նախկին նախագահ Մուբարակը։ Այ 30 տարվա ընթացքում չէին եղել ընդվզումներ դրա դեմ, որովհետև այս մենակ հիմա չէր թալանում, առաջ էր թալանում, չէ՞։ You talked about Mubarak, who was governing the country for 30 years, and during this 30 years, weren't there any protests against him? Because he was not only plundering the country these last years, but also during the 30 years. Were there any protests against him before? Yeah, sure. It didn't come in an overnight. A revolution didn't come in an overnight. Իհարկե եղել են եւ այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում. This is a long history of protests. Սա ընդվզումների երկար պատմություն է. Since 2005, people started to chant against Mubarak. 2005 թվականից մարդիկ սկսեցին արդեն դեմ կանգնել Մուբարակին, ընդվզել նրան. And in 5 years' time, you find an impressive numbers of strikes, protests, sit-ins. Եվ այս 2005 թվականից սկսած դու կարող ես գտնել տպավորիչ քանակ հացադուլների նստացույցերի եւ այլ բողոքի ակցիաների. Strikes just approached all the societies like this. Հացադուլ արեցին գրեթե հասարակության բոլոր շերտերը. From workers to professors, to university professors. Աշխատավորներից մինչև համալսարանի դասախոսներ. And in the year 2008, we had the Intifada, or like a very good uprising in a city in Delta in the north called Mahalla. 2008 թվականին Եգիպտոսի հյուսիսում գտնվող քաղաքում տեղի ունեցավ ինտիֆադա ընդվզում, where tens of thousands of workers struck. Երբ հազարավոր աշխատավորներ հացադուլ արեցին. If you look to Egypt between 2005 and 2010, you will find
this was a very extensive struggle in these years. Եթե մենք նայենք Եգիպտոսին 2005-2010 թվականներին, ապա կտեսնենք, թե ինչքան ուժեղ եւ ակտիվ ընդվզումներ են տեղի ունեցել։ Maybe it was not covered by the international mainstream media. That's why you think the country was living in stagnation, but that's not true. Հնարավոր է դա չէ լուսաբանվում միջազգային լրատվամիջոցների կողմից եւ հենց այդ պատճառով դուք կարծում եք, որ երկիրը լճացում էր ապրում այդ տարիներին։ Կարող է այս վերջին ընդվզման համար դեր խաղալ ինտերնետը եւ սոցիալական ցանցերը։ Can the internet or social media play a role in this last uprising? Well, I never say that the internet plays a role because the internet doesn't do. People use the internet to do. Ես երբեք չեմ ասում, որ ինտերնետը դեր է խաղում, որովհետև ինտերնետը ոչինչ չի անում, մարդիկ օգտագործում են ինտերնետը գործելու համար միայն։ The internet and the social networks were only a part of the media machine of people in the revolution. Ինտերնետը եւ սոցիալական ցանցերը կազմում են միայն մի մասը հեղափոխության եւ մարդկանց համախմբան։ And I think they made a good use of it. Եվ ես կարծում եմ, որ մարդիկ կարողացան դա լավ օգտագործել։ To connect each other and to tell the world about what they are doing. Կապվելով իրար հետ եւ աշխարհին հայտնելով թե ինչ են անում։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի ռեժիմներ, ինչպիսին Մուբարակիններ, նրանք թույլ չեն տալիս ազատ, հա, հեռուստատեսություն, ազատ մամուլ եւ այն հնարավորությունները, որոնք տալիս է ինտերնետը, դա ազատության մի շունչ էր, անշուշտ, չէ՞։ I think that the regimes like Mubarak don't allow free internet or media, and what the internet did is gave a new breath to Egyptian people. I think because the mainstream media or the traditional media are controlled either by the state or by the owners who are businessmen, people who wanted to voice their opinions had no options but the internet. That's why they went very creative with using it. Ես կարծում եմ այն լրատվամիջոցների պայմաններում, որոնք ղեկավարվում են ռեժիմի կողմից, մարդկանց միակ ձևը լրատվություն ստանալու դա ինտերնետն էր։ Unlike any dictator, Mubarak and even Field Marshal Hassan Tantawi doesn't like people to express themselves, so they try to attack whatever way they are making to express themselves. Եվ Mubarak ինչպես նաև Field Marshal, որը ղեկավարում Tantawi, yes? Tantawi. Չեն սիրում մեր մարդիկ արտահայտում են իրենց կարծիք եւ նրանք ամեն ինչ անում են դա խափանելու համար։ Այսինքն հիմա էլ է այսպես։ The same situation is now as well. Yeah, for example, nowadays people are more into graffiti, so they do graffiti on the streets. Այո, մարդիկ այսօր զբաղվում են հիմնականում գրաֆիտի անելով պատերին, փողոցներին։ And the army removes it and people do it again. Եվ բանակը ջնջում է դրանք եւ մարդիկ դա նորից են անում։ This is very symbolic action that you see that people are trying to express themselves even in this simple way. Սրանք շատ սիմվոլիկ գործողություններ են, որտեղ մարդիկ փորձում են այս բարձ ձևով արտահայտել իրենց կամքը։ But the dictatorship doesn't like this. Բայց բռնապետությունը դա չի հավանում։ Իսկ փորձում է ռեժիմը սահմանափակել նաև ինտերնետը։ And does the regime try to limit the internet? Yeah, of course. The regime, before the revolution, Egypt was categorized as one of the 10 countries that worst to be a journalist or a blogger. Հեղափոխությունից առաջ the list that has least bloggers. Sorry. And the worst country to be a journalist or a blogger. Հեղափոխությունից առաջ Եգիպտոսյան երկրների շարքում էր, որտեղ ամենավատ մասնագիտություններ համարվում ժուրնալիստը կամ բլոգերը։ And also was in the list of internet enemies done by Reporters Without Borders. Այսօր I'm sorry. Egypt was one of the internet enemies. Թշնամին էին, ինտերնետի թշնամիներն էին եգիպտացիները այդ ժամանակ։ Շատ լավ, անցնելով ուրեմն հետագայի հեռանկարներին, կա մտավախություն, որ Եգիպտոսում հաղթանակ կտանեն իսլամիստները։ How about the future prospects now? Is there a fear that in Egypt Islamists will win? Well, when you say Islamists, essentially they are different types of Islamists in the Arab world and in Egypt even. Եթե դուք ասում եք իսլամիստներ, ապա պետք է ասել, որ արաբական աշխարհում կան տարբեր տեսակի իսլամիստներ եւ նաեւ Եգիպտոսում կան տարբեր տեսակի մահմեդականներ։ There are 3 points there. Երեք կարևոր կետ կա այստեղ։ First is that Egyptians, they respect the religious people.
Առաջինն է, որ եգիպտացիները հարգում են կրոնավոր մարդկանց, but they do not particularly welcome them to change their lifestyle. բայց միշտ չէ որ նրանք ցանկանում են եւ ողջունում են փոխել իրենց կյանքի ձևը, կյանքի ոճը։ By banning things or allowing things, they will not allow anybody to change their lifestyles, the people's lifestyle. Նրանք չեն ցանկանա եւ չեն ողջունի մարդկանց եթե նրանք փորձեն փոխել իրենց կյանքի ոճը, կյանքի ձևը։ The second point is that the Muslim brothers who are the moderate wing of Islamists, they are the most organized group in Egypt. Երկրորդն է որ մուսուլման եղբայրները դա կազմակերպված եւ ամենաառաջադեմ խումբն է, մահմեդական խումբն է Եգիպտոսում։ Even if they are not opposition, I would not count them as an opposition group. Եվ եթե նրանք չլինեին ընդդիմություն, ես նրանց ընդդիմություն պետք չէ համարի։ The third thing is that yes, in the last parliamentary election, people voted for Islamists, but we would not take the results of the first elections as an indicator. Եվ պետք է ասեմ, որ վերջին պարլամենտարական ընտրություններում այո մարդիկ ձայն տվեցին իսլամիստներին, բայց մենք չենք ընդունում, չենք վերցնում այս արդյունքները որպես ցուցանիշ։ You might vote for somebody who is poor because he is poor or because he is good, and he happens to be an Islamist. Դու կարող ես մեկ կարող է ձայն տալ նրանով աղքատ է, որովհետև նա աղքատ է կամ որովհետև նա իսլամիստ է։ At the end of the day, the revolution came with a demand of a civil state. Եվ վերջի վերջո հեղափոխությունը տեղի ունեցավ քաղաքացիական պետության պահանջով։ Այսինքն կարող է ի վերջո Եգիպտոսում ստեղծվել համակարգ, ինչպիսին, ասենք, Աֆղանստանում թալիբների համակարգն է։ Can the system be established in Egypt as Taliban system in Afghanistan? Never. Երբեք։ The Egyptians doesn't accept it at all. Եգիպտացիները դա բնավ չեն ընդունում։ Իսկ Իրանի նման օրինակ, For example, like Iran. Not at all. Երբեք։ People do not accept this at all. Մարդիկ սա չեն ընդունում բնավ։ շատ մեծ վստահությամբ եք դա ասում։ You are very confident by saying. Yeah, I'm very confident because Այո, ես շատ վստահ եմ, որովհետև because of the Egyptian character. I am Egyptian and I know how the Egyptian mentality is. որովհետև ես եգիպտացի եմ եւ գիտեմ եգիպտացիների բնավորությունը։ People respect customs Մարդիկ հարգում են սովորույթները and religions, but they do not accept. They are not forcibly doing it. Նրանք հարգում են նաև կրոնը, բայց անպայման չէ, որ դրանք անպայման կատարեն կրոնական բոլոր այդ իսակատարությունները։ Այ օրինակ, որ այդ հեղափոխության ժամանակ եկավ Ալ-Ֆարադեը, Մագատեի նախկին ղեկավար եւ այլն։ Նա կարծես թե առանձնապես դեր չխաղաց, հա, այդ հեղափոխության մեջ, չկարողացավ դառնալ լիդերը։ We saw Al-Baradei who came during the revolution, but he didn't play any important role. He didn't become a leader. Yeah, the revolution remained leaderless, and this is good in my estimation. Այո, եւ հեղափոխությունը հենց հատկանշական է նրանով, որ այնտեղ չկային լիդերներ, առաջնորդներ։ Al-Baradei is someone I respect, even if I'm not going to vote for him. Baradei մի անձ ում ես հարգում եմ, թեպետ ես չեմ պատրաստում նրա դեմ, նրա օգտին։ Just a few days ago, he withdrew from the race for the presidency. Եվ երկու առաջ նա դուրս եկավ նախագահական պայքարից։ And remember, Al-Baradei is not a revolutionary; he's a reformist. Պետք է հիշենք, որ Al-Baradei հեղափոխական չէ, նա ռեֆորմիստ է։ So of course he's not fitting into the system nowadays. Եվ նա այսօրվա ռեժիմի մեջ չի կարող հարմարվել, չի մտնում այդ ռեժիմի մեջ։ Վերջին հարցը, որ հարցերի խումբը, որը վերաբերվում է քրիստոնյաների եւ հպտիների հետ հարաբերություններին։ Regarding the relations with the Christians and the Copts. Որքան գիտեմ հեղափոխությունից առաջ եւ հետո կային բռնություններ քրիստոնյաների նկատմամբ։ As I know, there were some assaults against Christians before and after the revolution. Կարող է դա ունենալ հետևանքներ, երբ որ ստեղծվի, այսպես ասած, նոր Եգիպտոսը։ Can't have any results when Egypt is formed. Well, the Christian situation before the revolution, nobody has its full citizenship rights.
And the problem was even worse with Christians because they are like minority. Ինչ վերաբերում է քրիստոնյաներին հեղափոխությունից առաջ, ապա նրանք չունեին իրենց քաղաքացիական բոլոր իրավունքները եւ նրանք համարվում էին փոքրամասնություն։ If you remember, in the eve of 2011, there was a church in Alexandria that was bombed during the mass, during the prayer. Եթե հիշում եք, Ալեքսանդրիայում 2011 թվականի սկզբին մի եկեղեցի ռմբահարվեց աղոթքի ժամանակ։ This was proved to be organized. The bomb was engineered by the Ministry of Interior. Եվ ապացուցվեց, որ այս ռումբը տեղադրվել էր եւ այս ակցիան կազմակերպվել էր ներքին գործերի նախարարության կողմից։ And nowadays it's going even worse. Եվ այս օրերին իրավիճակը ավելի վատանում։ The military council would push some people to set churches in fire and will not protect the churches. Եվ այսօր ռազմական խորհուրդը դրթում է որոշ մարդկանց այրել եկեղեցիներ եւ նրանք չեն պաշտպանում եկեղեցիները։ It's going even brutal when there is something called Maspero event. So in these Maspero events there was a Coptic protest and the military vans just ran over people and killed them. Like tens of people. Եվ երբ ակցիաներ են կազմակերպում կղպտերը, քրիստոնյաները, զինվորականները հենց նրանց վրայով անցնում են իրենց մեքենաներով եւ ճզմում են նրանց։ So it's going worse with them. Դա ավելի է իրավիճակը ավելի է վատանում այսօր։ Այսինքն իսկ քրիստոնյաները հասկանում են, որ բռնապետությունը հենց այդ քայլին է դիմում, որպիսի մարդկանց բաժանի։ And do Christians realize that the government military conducts this policy to divide people? Yeah, right. Christians know this very well. They know that their problem is not with Muslims, it's more with the regime. Քրիստոնյաները սա շատ լավ են հասկանում, նրանք գիտեն, որ իրենց խնդիրը մուսուլմանների հետ չէ, նրանց խնդիրը ռեժիմի հետ է։ In the protests, you find Christians and Muslims, so Christians, they join the protests. Even if the official position of the Orthodox Church, which is the biggest church in the country, is still more leaning to the military council. Բողոքի ցույցերում մենք կարող ենք տեսնել մահմեդականների եւ քրիստոնյաների միասին, թեպետ օրթոդոքս եկեղեցու ուրեմն նրա դիրքորոշումը ավելի շատ դեպի ռազմական խորհրդին է ուղղված։ And it's sad to know that in the Christmas celebration they received on the church, on the cathedral, the Pope received the military officials and thanked them. I don't know for what. Երբ Սուրբ Ծննդյան արարողություններում եկեղեցու ղեկավարը ընդունեց ռազմական խորհրդի ներկայացուցիչին եւ նա շնորհակալություն հայտեց, ինքս չգիտեմ թե ինչու։ Ինչպես եք պատկերացնում, հիմա շարունակում է բռնապետությունը, չէ՞, Եգիպտոսում։ How do you imagine now there is dictatorship going on in Egypt? I'm pretty sure that the dictatorship will fall down. Yes, 100% համոզված եմ, որ այդ ինչի շնորհիվ բռնապետությունը պարտություն կրի եւ անկում կապրի։ Why do you think? Because this is a rule that people eventually win. Not particularly the Egyptian people, but people all over the world, eventually they win. Որտեղ դա իրականություն է, որ մարդիկ ոչ միայն Եգիպտոսում, այլ ամբողջ աշխարհում մարդիկ վերջի հաղթում են։ Just remember, let's remember last year when Mubarak started to use live ammunition against people from the first night. What did this mean? This means that he is that weak. Եվ փորձենք հիշել ընդամենը 1 տարի առաջ, երբ Մուբարակը դիմեց հատուկ սարքավորումների օգնության մարդկանց դեմ եւ ինչին սա բերեց նրան, որ նա անկում ապրեց։ Less than 3 weeks later he stepped down. Եվ ավելի քիչ քան 3 շաբաթ հետո նա անկում ապրեց։ Թույլ տվեք ցանկանալ, մաղթել, որպեսզի իսկապես բռնապետություն տապալվի եւ դրա փոխարեն չլինի մեկ այլ բռնապետություն։ Let me wish you that the dictatorship in Egypt falls down and there is no dictatorship coming after it. I wish so, thank you. Ես էլ եմ ցանկանում դա շնորհակալություն ձեզի համար։ Thanks. Եգիպտացի բլոգեր եւ հետազոտող Նոհա Ատեֆն էր մեր զրուցակիցը։ Վաղը նորից կհանդիպենք, ստեսություն։